हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड कार्निशन में आप सभी का स्वागत है। वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इमेज व्यू को जूमिंग फंक्शनैलिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक दिस इज द पार्ट ऑफ एंड्रॉयड लाइब्रेरी। सो ये भी एक लाइब्रेरी है, दैट इज ओपन सोर्स लाइब्रेरी विच इज अवेलेबल इन आवर गिटहब। सो इन इफ आई एम सीइंग गिटहब यू कैन सी दिस जस्ट बॉन्ड जूम एज। ओके, सो जैसा कि हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि लाइब्रेरी हम किसी को भी इंस्टॉल करते हैं, किसी भी लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं, किसी के भी लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। सो वी विल जस्ट नीड टू ऐड द डिपेंडेंसी दैट इज इम्प्लीमेंटेशन इन द build.grade file in case we are doing it in Android Studio and we are using Java. So अगर हम जावा यूज़ कर रहे हैं और हमें किसी ओपन सोर्स लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, सो हम उसमें डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे। सो इफ़ आई एम टेकिंग द डिपेंडेंसी, सो मेरी ये जो कोड है दैट विल ऑटोमेटिकली बी देयर। सो इम्प्लीमेंटेशन में हम डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। सो लेट्स से दिस ग्रेड फाइल, ओके, इन दिस ग्रेड फाइल देयर इज अ डिपेंडेंसी इज देयर, राइट? डिपेंडेंसी implementation com dot justbond dot zoomage 1.3.1. So 1.3.1 इसका latest version है. This is the latest version which came in March 31st. But suppose if some new version will come, it will take automatically, it will recommend you to use the new version. But I think this is one of the tested version. So हम इसके साथ implement करते हैं. So let's copy this implementation line and we'll try to paste it in our Android Studio project. So here is the project which we have already built it in the previous section, जिसमें हम लोगों ने सर्कल इमेज को इंपोर्ट करके हम लोगों ने देखा था कि कैसे उसे यूज़ करते हैं. नाउ इन द सेम प्रोजेक्ट विल ट्राई टू डू विद द जूमेज. तो जूमेज के लिए हमें प्रोजेक्ट के ऐप सेक्शन में build.grade फाइल में जाना होगा. डबल क्लिक करने के बाद सर्कुलर इमेज को रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जूमिंग इमेज. So zooming an image will be, we just need to add the implementation of our zoomers, and then you will be getting right top corner, you will see sync now. Okay, you need to click on this sync now. So wait for few seconds, your project will ready. So now you can go to your XML file and you can use the zooming functionality, which will be like, if you put you can see the first one, right? Just bond zoom is zoom view. Okay, click on this. You need to just do the web content and web content. This is how the web content of this zooming, and then I need to put the ID, right? So let's put the ID. I have placed it as my image, and then we need to put the actual image, which I'm going to do with the src. It will take my dictionary. So in the dictionary I have already placed my original.jpg. This is the image, and this is just an open source image I have taken it from the Google and with example. So original will take place this one. We'll place this one, we'll close the posting. We'll see what is coming, as it is a constraint layout. So in constraint layout we have to put the jumping part, right? We need to define the starting, ending, and those things we need to justify. So for that we will just go to constraint layout, we'll go to my image. Inside my image we'll take this one 0, we'll take this one also 0, we'll take this one also 0, and this is also 0 as well. Okay, so this is how my image will be. It's better we'll take it match constraint for both of them. So take it as match parent, and for height as well match parent. Okay, so here my project is ready. So I just implemented, I'm just giving a recap. We are having already, excuse me for this, we are already having open source dependency which is there in this GitHub. From this GitHub, to use any of the
open source library, we need to add the dependency inside the build.grid file. So build.grid file में हम किसी भी dependencies को add करेंगे. Post that we'll sync the project. After syncing the project, we need to add the particular thing. So in this case, it is a zoom as view. So inside the zoom as view, I need to place the ID, then match constant, and it is right now I'm using constraint.layout, right? So whenever we use constraint.layout, we need to place the constraint of this file. Now let's run the program. ये 2-3 सेकेंड लेगा और जब ये रन हो जाता है फिर हम इसमें देख लेंगे कि कैसे काम करता है. ओके, so I think your program is ready. So this is how the library function. So if I'm going to zoom it, we can zoom it. See, so zooming is happening. So this is what the open source library to enable a zooming functionality of a picture. So if I'm going to enable the zooming functionality, zoom out and zoom out happen. Stay tuned guys, we'll meet in the next video for the library series. Till then, take care and do subscribe to CodeCarnation if you haven't. Also press the like button for this video. Thank you so much.